안녕하세요. 반갑습니다. Okay, so let's try to solve this sample problem po guys from the EPS topic question. Okay, so 이 문제를 풀어봅시다. Let's try answering this. And nakuha ko po itong question na ito from EPS Network YouTube channel. Okay, sa mga gusto pong mag-take ng mock test, pwede nyo pong i-visit yung YouTube channel po na iyon. Okay, so let's start. So yung instruction po dito guys, 다음을 읽고, okay, read the following, basahin yung sumusunod, 맞는 것을 고르십시오. Okay, so please choose. Okay, 고르십시오. The 맞는 것. 맞는 것 means correct statement, yung thought po niya guys. Okay, and yung madalas mo ring makikita sa instruction na may kaparehan ng thought sa kanya or meaning is yung 같은 것. So yung verb natin dito is 같다, which means to be the same. Okay, and dito naman 맞다, which means to be correct. So ibig sabihin lamang po guys, pag nakita niyo yung dalawa, is isa sa mga choices po dito is nagsasabi ng kapareha ng sinasabi ng info na nasa itaas. So dapat same sila ng sinasabi or thought. Okay? Or tugma. Okay? So let's try to analyze everything po dito, no? So iisa-isahin po natin siya lahat, yung vocabs, yung grammatical structure, for the purpose of practicing and understanding more the grammatical structure. Even though sa actual examination po guys, hindi nyo na kailangang isa-isahin lahat. But for the purpose of practice, as what I have said, kailangan natin pong isa-isahin ito. Kasi the more you practice, the more you can develop different techniques. Okay, so yun po yun guys, no? Okay, so first, yung info na nasa itaas. Okay, 행복. Okay, 행복, 식당. Okay, so 식당, 알죠? So, di ba alam nyo na po ito guys? 식당. Okay, so 식당, 장소, no? It's a place. 장소예요. So it's a place. No? 이 장소에서, in this place po, 뭐 해요? What do you do? Ano yung ginagawa mo dito sa place na ito? Okay, 뭐 할 수 있어요? What can you do in this place? 네, 식당에서 밥을 먹어요. Okay, so you eat in the 식당. So ano ba kasi yung 식당 guys? Yes, restaurant. 식당은 밥을 먹을 수 있는 곳입니다. So it's a place where you can eat. So kainan. Okay, 식당. 행복. 행복, it means happy guys, no? Literally means happy. 이 식당에서 밥을 먹으면 행복해져요. So you will be happy if you eat in this restaurant. So joke lang guys. Yung 행복, again, it means happy, no? So i-name lang po ito ng restaurant. Okay, so may mga ganung mga talagang guys, no, name ng isang kainan sa 행복 식당. Then 문, okay, 문을, 문. So door, 열었습니다. So yung verb natin dito is 열다, which means to open, no? 열다. And 없습니다. Naka-past tense form po siya, guys. So, it means nag sa Tagalog. Okay? So, nag-open na daw ng pinto ang Happy Restaurant. Yan po yung ibig sabihin niya, guys. Okay? So, dito may nilagay pa siyang info sa baba. Okay? So, 7월 1일부터 okay, so 7월 July 1일, July 1. 부터 means from. Okay? So, example guys, from Monday. So, how to say Monday in Korean? 네, 월요일. Okay, 월요일. So, 월요일부터, okay, from Monday. So, Monday from, no, sa Korean structure. But yung meaning niya is from Monday. 월요일부터. Okay? So, from 5 o'clock. How to say 5 o'clock in Korean? 5 o'clock 한국말로 어떻게 해요? Yes, 5시. Yung 5 kasi guys, you use native Korean po, no, sa mga time, sa oras. Then sa minutes yung sino, Sino-Korean. Okay, so 다시 한번. 5시 means 5 o'clock. So how to say from 5 o'clock?
5시부터. Okay, 5시부터. 5시부터. Okay, so 7월 1일부터 from July 1, 7월 31일까지. Okay, 7월 31일. Okay, 31일. Okay, 30일, 31, then il. 30일, no? Yung enunciated, but you pronounce it naturally as 31일. 31일, 31일. Taji means until, hanggang. Okay. So hanggang July 31 mula July 1. So in a span of 한 달 means 1 month, no? Han from the hana, yung word hana. Okay. Di ba hana, 둘, 셋, 넷. Okay. And yung dal means month. So 한 달 동안. So for 1 month. Yung tungan naman guys expresses length of time. Kung gaano kahaba. Okay, for example, 5시간 동안. Okay, for 5 hours. 6시간 동안. Okay, for 6 hours. 1시간 동안. For 1 hour. Okay, so 선물. Okay, so 선물 guys, 선물. It means gift. Okay, regalo. Okay, but you pronounce it 선물, no, in very natural Korean. Okay, so 선물, 한국 사람들이 선물, 그렇게 발음해요. Okay, 그렇게 발음해요. Okay, so when niyan kasi guys meets nium, okay, kapag yung niyan, yung n nasusundan ni nium, yung n nagiging m na rin. Okay, so that is why instead of saying 선물, 선물, yung pronunciation po niya, yung 선물 is magiging 선물. Okay, 선물. Yung pinaka very natural. Okay? 선물. Okay. 드립니다. Okay, 드립니다 means ano guys? To give, no? Honorific form ng to give. Ano nga yung to give in Korean? 주다. Okay? Yung normal niya. And then yung honorific is 드리다. Okay? So, 드리다. So, 드립니다. Magbibigay ito ng regalo hanggang July 31 mula July 1. So, 한 달 동안. It's 1 month, no? 1 month po. Okay? So, dito sa baba guys, mga food, no? 먹는거입니다. Okay? mga kinakain. So, 갈비탕. Okay, so yung price is 7,000원. Okay, 7,000원. Okay, but 한국 사람들이 paano nila pinopronounce? Okay, 7,000원. 1,000원. Yung 1,000원 magiging 1,000원. Okay, so 7,000원. Okay, 7,000 won. 갈비탕 guys, may nakatikim na ba nito? 갈비탕을 좋아하신 분들이 계시나요? So, may ano ba guys? May gusto ba or meron bang may gusto ng 갈비탕 sa mga nakikinig ngayon? Okay, 계시면 댓글로 알려주세요. So, please inform us through the comment section po. Okay? So, 갈비탕. Okay, 갈비탕. Yan po yan guys, yung picture na nakikita ninyo. Okay? Next, bibimbap. Okay, bibimbap is a mixed rice. No? So, meron siyang toppings na keran, yung egg, tsaka may mga gulay, marami siyang gulay, and then kanin, no? So it's a mixed rice. So parang usually yung raw, yung hindi pa luto yung mga gulay, yung iba guys, no? So nakatikim ako and it's swak siya sa panlasa ko guys. No, 맛있어요. 맛있습니다. 네, 좋아합니다. I like this bibimbap. 비빔밥을 좋아합니다. 저는 비빔밥을 좋아합니다. I like 비빔밥. 여러분들도 혹시 비빔밥을 좋아하세요? So, do you like bibimbap? Yung price po niya guys is 6,000. Okay, 6,000원. Okay, so 6,000. And 냉면 is the cold noodle. Okay, so madalas po siyang kinakain guys sa summer. So, cold ramen. Okay, cold noodle. 5,500원입니다. So, it's 5,500 won. Okay. So, ngayon, dito sa baba is yung 12시 전에. 12시. 12시 means, ano guys? 12. Yung shi means o'clock.
Okay, so 12시, 12 o'clock, 전에. Okay, 전 means before. Okay, so 전에. Okay, bago daw mag 12 o'clock. 12 o'clock ng tanghali, guys. Okay, so moden. Okay, lahat ng, sa Tagalog guys, it means lahat ng. Okay, lahat ng. Okay. 모든 메뉴가, okay, lahat ng menu daw, 5,000원입니다. So, each 5,000 won lang ang lahat ng menu before 12 o'clock ng tanghali. Okay, so even though walang nakalagay na tanghali, guys, but it's understandable naman na yung mga restaurant, usually, nag-open sila, bukas sila ng tanghali, of course, no? And hindi sila bukas, usually, ng 12 ng madaling araw or yung ano ba yon, yung night, no, yung midnight. Okay, and 일요일. Okay, so Sunday 쉽니다 rest. So rest daw sila ng Sunday. So 일요일은 문을 닫습니다. Okay, so close yung pinto, close sila pag 일요일. Okay guys, so ngayon, let's try to analyze the choices. So first, 2달 동안. Okay, so 달 guys, month, then 동안 for month. 2. Diba? 2. So 2달 동안 means for 2 months. Okay, so for 2 months. Okay, so 선물을 받을 수 있습니다. Okay, so 을 수 있습니다 guys, it means you can 받다 daw. You can 받다. You can receive, no? You can receive 선물. Okay, 선물. Pwede ka daw makatanggap ng regalo for 2 months. So dito guys nakalagay, 선물을 드립니다. So nagbibigay daw sila ng regalo hanggang July 31 mula July 1. So meaning, 한 달 동안. 2달 동안 아니고, 한 달 동안입니다. Okay, so it's 1 month. So therefore, hindi siya correct statement. So mali yung number 1, guys. Ibon, number 2. 토요일에는 식당이, okay, yung restaurant daw sa 토요일. Okay, 문을, by the way, 토요일 is Saturday. 문을, the door, 열지 않습니다. Open, then 지 않습니다. You have to know this grammatical structure. It means hindi. Okay, don't. No? Hindi daw nag-o-open ng pinto or sarado daw sila, in short, ang restaurant sa 토요일. 근데 여기는 일요일. 일요일. 쉽니다. So meaning, hindi tugma guys. No? Hindi sila same ng sinasabi. So, mali po yung number 2. 3번, 오전에는, okay, so in the morning, okay, 우전 guys, AM. But also, it means morning, no? Before 12, okay, yan po yung ibig sabihin niya. 오전에는 갈비탕과 비빔밥의 값이 같습니다. Okay, 같습니다. Okay, so same daw yung price. Cap is price. Ng bibimbap. Itong A guys, possessive marker lang po yan. No? Sa Tagalog, it just means ng. Okay. Or apostrophe S sa English. So, 학생의 가방. Okay, so for example, 학생의 가방. Okay. So, bag ng estudyante. Okay. So, dito, price ng bibimbap. Okay. And, galbitang. Sa umaga daw, pareha. So, pareha daw yung price ng bibimbap. Kwa means and. And, galbitang sa umaga, sa AM. So, pareha ba guys? Yes, no? Kasi sabi dito, 12시 전에. Okay, so bago daw mag 12 o'clock, 5,000 daw yung price ng lahat ng menu. Okay, menu. So therefore, number 3 yung tamang sagot natin dito, guys. Okay, 정답은 3번입니다. Okay. 4번, number 4. 오전에는, okay, sa umaga daw, before 12,
냉면을 yung cold noodle 5,500원. Okay, so 5,500. Okay. Neya, okay, you have to. Okay, neya guys from the verb neda which means to pay, and ya from the yahada. Are you familiar with that? Yahada, it means must. Okay. So you must pay 5,500 for noodle sa umaga. 먹을 수 있습니다. Para makakain ka daw. Okay? So, 먹을 수 있습니다, you can eat. Okay, di ba? 올 수 있습니다, can. Then, 먹다, to eat. Okay? So that you can eat, you have to pay 5,500. 5,500원 for cold noodle sa umaga. Mali, guys. So, sa umaga, lahat ng price, kay 모든 메뉴가 5,000원입니다. 그래서 정답 3번입니다.